Herzlich willkommen. Welcome to this year's presentation of the Obermayer Awards, which again is taking place with an audience as an in-person event, and it is also streamed online. A warm welcome to the awardees, members of the jury and members of the Obermayer family. So as I said, it's a hybrid event. So I have the honor not just to welcome everybody here with us today, but everybody as well back home who are with us online. My name is Shelly Kupferberg. I'm delighted to have the chance to guide you through tonight's event. Welcome. We are here at the plenary chamber in the Berlin House of Representatives. This house has been the host of the Obermayer Awards for many years now, and I'm delighted to be able to welcome the host of tonight's event, the President and Speaker of the Berlin Parliament, Dennis Buchner. This award presentation has been taking place since 2002 here at this very house. How did this come about, Mr. Buchner? I wasn't there back then, but I was told that the former president, my predecessor, Mr. Führer, was invited to the first presentation of the Obermayer Award at the Centrum Judaicum, and it was quite packed because the location was very small, and then they came up with the House of Representatives as a location. What a wonderful idea, and it has been presented here, as I said, for more than 20 years. Last year, we only had a virtual event, as many of you may remember. But Dennis Buchner, tell me, what is so special about the awards for you? I think those who don't know about the past will not be able to shape the future. And in times where anti-Semitism, prejudices are on the rise, it is a good sign that there are people who work to preserve history, who work to come to terms with history, who put a lot of effort in their work, championing this cause. And for us as an audience and as society that we are representing here today, it is important to send a strong message that this lively form of remembrance is something that is important to all of us, and it is something that is important to this Parliament. We will have the chance to talk to you again later on, but for now, thank you very much, Dennis Buchner. Dennis Buchner will be presenting these certificates and therefore join us on stage again at a later point. I'd now like to ask Sara Nachama to join me on stage. She's also representing the Jewish community. As the president of the Jewish community, she's responsible for culture and has been a long supporter of this event. Sara Nachama, I'm delighted to have you with me tonight. Good evening. I would like to know, Sarah, you've been hosting this event for so long, for more than 20 years. How hard is it to choose amongst the many nominees? What criteria do you have? Well, we are 7 members of the jury, and not all of them are here today, but many of us. There are always very heated discussions about whom to choose, because all the nominations are wonderful projects, and we have to think very hard whom to choose. Often we have to tell nominees, please apply again next year, because we really liked your project, but we have a limited number of people we are honoring. So it's a really tough choice. You always try to choose projects from across Germany so that the Germany at large is represented. What other criteria do you have? Well, another important factor for us is that those who are nominated, because normally they don't apply themselves, but they are nominated by other people, so that they have
worked to preserve history and that they've done something for people who fled during the Holocaust, but who had, or people who have predecessors from Germany. So, in a way that they look into the stories of those families and find out where they ended up or where their children are now in the world. And it's always very special if the children or the children of the children come back to Germany and find out about their parents and grandparents' history, and you reunite families. So this is something that's very heartwarming. We will learn more about this later on today. Families being reunited, families that come back together thanks to the research of so many people that are being honored today. One more question, Sara Nachama. In what way do you think the projects have changed? The award has been around for more than 20 years, so we are talking about a new generation now. You're perfectly right. Back then, it was basically an award ceremony for people who worked on Jewish history in Germany. Either they were writing books about Jewish history or they were renovating Jewish cemeteries and looking into the history of cemeteries, because perhaps somebody was looking for their roots and trying to find out about their ancestor, and then they could get them back in touch. But now we are looking at, as Speaker Buchner said, resurrected anti-Semitism and hatred. And so this is something that we are focusing on, and we want to honor people who counter these tendencies. Sara Nachama, thank you very much for giving us this insight in the work of the jury. Sara Nachama, the president of the jury. And because it was just mentioned, the jury is composed of 7 persons, and those of you who are here with us today, please rise so that we can see you. Sara Nachama, you just met. Miriam Bistrovich, I saw you earlier on. Dennis Buchner, the speaker, you already met him. Christina M. Finch is also part of the jury. Annette Kahane is unfortunately not with us today tonight. Hanno Löwy, he is not here. But Henry Obermayer is on behalf of the Obermayer family. So before we move on to the presentation of the awards tonight, we would like to introduce you to the activities of the Obermayer Foundation, and we will use this film to do so. Widen the Circle started with this award ceremony that my father started in Berlin that's been going on for 20 years that honors Germans who have done profound work to preserve pieces of Jewish history and culture in Germany. Many of these same awardees have done very, very profound things to fight prejudice or to reconcile with a history that allowed prejudice to grow or to make connections in the world that you would just not expect. Our awardees are amazing, and if you hear their stories, you cannot help but have some hope. I think about the Yellow Brick Wall project at an elementary school in Berlin. It teaches children about the Holocaust and the importance of preventing hate. The project is so inspiring that it influenced the construction of a memorial to the victims of lynching in Montgomery, Alabama. Or there's a man from southern Germany who spent 40 years in his hometown researching the history of the local Jewish community. Each year, through his efforts, dozens of Jews from around the world come to town to locate their family roots. In addition to seeing where their relatives lived and worked, they get an acknowledgement of how their relatives suffered that is very powerful. Or a teacher whose students are mostly from difficult immigrant backgrounds. She found that empathy for their suffering is the first step in helping them understand the suffering of others. They maintain a Holocaust memorial at a train tracks near their school, a place where thousands of Jews were sent to death camps. But instead of thinking of it as just an award ceremony, you can think of it in a different way, which is it's kind of a platform. This shouldn't just be about an award, it should be about impact. And that's what became Widen the Circle. So we thought, okay, if we're gonna have an impact, we have all these awardees, they have all this knowledge, maybe we should try and start a network.
And that was the beginning of what became the forum, that we building a network that we never had before, both in terms of network of people doing the work, but also a network of what I'll call like visiting experts who are really good at what they do and feel moved by what we're doing. We've started this in Germany because that's where our foundation is, that's where our history is. But we can see how the same activities can be valuable elsewhere. And so now we're beginning both think and do things in the United States where we can experiment and begin to understand what's going to work there. And we know that these issues are relevant in both places. There's a tide of hate out there. And what we know is we have a way of having an impact on it, which is by identifying people who are on the ground level, are doing effective things to push back against this tide. And we bring ingredients. We bring our own expertise, we bring our network, we bring the ability to recognize people and to tell their stories and to inspire in order to push back against this tide of hate, to expand what they can do, but also extend it so that other people can do it elsewhere in the world. Widen the Circle finds and recognizes extraordinary work happening in unexpected places, primarily that relates to issues of prejudice and a shared understanding of the past. We are doing this because it's desperately needed. We're doing this because we have a 2-decade history of involvement in these issues. We're doing this because we've developed the capabilities and network and team to have a broad impact, and it's time for us to step up this kind of challenge. Our goal is to widen the circle of respect, understanding, and reconciliation. This was the introductory video about the work and the commitments of the Obermayer Foundation. And now I would like to thank the interpreters of this evening for their work. They're sitting up there in the booth. Thank you very much for your work, for your translation from German and English. So we just saw him on screen, but he's with us tonight because I'm very pleased to welcome the Obermayer family in the person of Dr. Judith and Joel Obermayer here tonight. And I would like to ask you to come to the floor. Judith, I guess this is a very special moment actually for you being here in Berlin. You have a long history with the award. Have you ever thought that the initiative would grow and increase the way it did and has? We certainly didn't expect it when it started. When we started, it wasn't clear how many people were doing this work, but it turns out that there are many people, and there keep being more. We're really thrilled with the quality of the work that's being done by our awardees. I think we all would agree that these are really exceptional people. Absolutely, yes. Joel, you just mentioned actually within the film the political dimension of the award and of your activities. So can you say a few more words about it? What does it mean to you to do this work? What kind of political impact and dimension does it have? Well, you know, one way to think about what's going on these days, certainly in the US and to an extent here in Europe, is there's almost a war on remembering, a war on memory going on. And, you know, usually that war is really about certain groups, sort of individuals, bending history so they can justify their actions. And, you know, that's a reason why this kind of work is so desperately needed now. And that's why the work of our awardees and the work that we're doing, we still feel so strongly about both supporting it and extending it in a variety of ways. Thank you both to make this possible, this important work. Judith and Joel Obermayer. Thank you. And now it's time to hand out the awards. The first awardee of tonight is Jörg Friedrich from St. Wendel in Saarland. First of all, congratulations on receiving the award. Jörg Friedrich inspires students to look more closely and to think about history when it comes to the meaning it has for our times today. So there's another video for you.
Mein Name ist Jörg Friedrich. Ich bin Lehrer an der Gemeinschaftsschule Nohfelden-Dürgesmühle. Ich unterrichte die Fächer Deutsch, katholische Religion und Geografie. Geschichtliches Interesse war bei mir immer schon da, auch die Dinge, die bei mir zu Hause passiert sind, also Lokalgeschichte. Und den ersten Anlass, dass ich hier in dem Bereich Erinnerungskultur tätig war, war dann eine Anfrage des Adolf-Bender-Zentrums. Das ist ein Kooperationspartner unserer Schule, mit denen wir ganz eng ganz viele Projekte machen. Also die haben Schwerpunkt auch auf Demokratiebildung junger Menschen gelegt. Und die hatten angefragt, ob wir nicht zusammen mit der Gemeinde Nohfelden die erste Stolpersteinverlegung durchführen wollten. Das war der Startschuss der Stolperstein AG im Jahr 2010. Und in der Gemeinde Nohfelden, in der wir hier jetzt sind, gab es 137 jüdische Bürger, die deportiert wurden. Und besonders interessant war es dann, als er uns vorgeschlagen hat, die Patenschaft für den Lotte Koschelnik-Stolperstein zu übernehmen, da sie so alt war wie wir in der 8. Klasse, als sie deportiert wurde. Und für mich persönlich war es einfach sehr wichtig, allen Bürgern, vor allem in der Gemeinde, zu zeigen, was passiert ist. Weil, wie gesagt, einige gesagt hatten, oh, okay, wusste ich gar nicht. Deshalb muss man daran erinnern, um allen nochmal zu zeigen, wie grausam diese Zeit war und welche auch Einzelschicksale es gab. Die Schüler kommen alle aus den Dörfern hier, aus der Gegend hier. Und irgendwie haben wir das Interesse geweckt, sich auch für die lokale Geschichte zu interessieren. Und so kam die Idee, dass wir eine Ausstellung zur jüdischen Geschichte in der Gemeinde Nohfelden erstellen. Und da gab es dann die Idee, zum einen halt eine Ausstellung zu konzipieren, zu sagen, okay, wir wollen auf gewissen Tafeln diese Ergebnisse mal festhalten. Und dann diesen nächsten Schritt aber auch zu gehen und sagen, wir machen nicht nur das, sondern eigentlich passen gar nicht alle Informationen auf die Tafeln. Das heißt, wir wollen es dann auch vielleicht digital aufbereiten. Und da entstand dann in der Zusammenarbeit dann auch die Idee zu sagen, okay, wir machen mal eine Homepage, wo wir diese Informationen alle zusammentragen. Und das ist eigentlich das Schöne in dem Projekt, dass eigentlich eins ins nächste quasi greift, dass man nicht mit einer Idee quasi sagt, man macht das und ist abgeschlossen, sondern immer, wenn man dann was gemacht hat, dann gemerkt hat, okay, es gibt noch weitere Ideen, man kann das Ganze eigentlich noch fortführen. Ich habe ein ganz anderes Verständnis dafür auch bekommen und ich finde das so unfassbar wichtig, dass das alles nicht in Vergessenheit gerät. Und ich finde, dass sich dieser Teil unserer Geschichte nicht nochmal wiederholen darf. Deshalb haben wir uns zu unserer Aufgabe gemacht, an diese Menschen zu erinnern. Und es hat auch was mit uns natürlich gemacht, ein ganz anderes Selbstverständnis für diese Geschichte dieser Menschen. Es hat einem einfach die Augen geöffnet, dass so etwas nie wieder passieren darf und wie wichtig es einfach ist, dass man darauf aufmerksam macht. Also ich glaube, ein Pädagoge, der sich nur als Vermittlung von Fachwissen sieht, der hat seinen Beruf, glaube ich, auch nicht verstanden. Also geht es um viel mehr. Ich glaube, so eine Klasse, so eine kleine Gemeinschaft bildet eigentlich die Gesellschaft schon so ganz gut ab. Und wenn die Schüler lernen, miteinander in diesen kleinen Gruppen umzugehen, in dieser Klassengemeinschaft, wenn man das vermitteln kann und wenn man da hilft, Vorurteile schon mal zu beseitigen und den Umgang zu erleichtern, dann tragen die Schüler das auch später mit in die Gesellschaft. Für unsere Ausgestaltung als werteorientierte Schule und mit dem Anspruch, eine Keimzelle für demokratisches Handeln zu sein, demokratisches Denken, für eine freie, offene Gesellschaft, ist es vonnöten, dass man engagierte Kolleginnen und Kollegen vor Ort hat. Durch die Arbeit von Jörg Friedrich hat sich dieser Prozess verstärkt. In jeglichen Formen, in der Erinnerungsarbeit, im politischen Denken, im Mitdiskutieren, in der Offenheit und im klaren Blick für die Probleme der Zeit. Hier ist natürlich das Mitwirken und Mitgestalten in unserer Gesellschaft mit wachem Blick erforderlich. Man versteht dieses Wort Toleranz ganz anders. Es ist unfassbar wichtig, anderen Menschen gegenüber, die vielleicht nicht so sind wie man selbst, diesen Menschen dieses Gefühl zu geben, dass sie trotzdem geliebt werden, dass sie wertgeschätzt werden. All diese Werte hat uns Herr Friedrich mit auf den Weg gegeben und hat uns, denke ich, auch alle zu stärkeren Menschen auch irgendwo gemacht. Es gibt eine Schule im Saarland mit Kindern, Schülern mit Sehbeeinträchtigungen und mit denen wollten wir ein Projekt machen. Wir wollten unsere Ausstellung für sehbehinderte Menschen zugänglich machen. Und uns war es eben wichtig, dass auch Menschen, die eingeschränkt sind, was ihr Sehvermögen angeht, daran teilhaben können und natürlich auch Spaß haben können. Deshalb haben wir auch die Informationstexte auf diesen Tafeln haben wir zum Beispiel eingesprochen
und dazu Audiodateien erstellt. Wir haben auch ein Kurzvideo eigentlich gedreht, wie man diese App auch benutzt und ja, um das alles so ein bisschen zu erleichtern, gerade für die Kinder, damit sie das auch natürlich besser verstehen. Also Herr Friedrich motiviert unsere Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, das ist und öffnet ihnen die Augen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt durch seine Art und Weise, wie er an die Thematik herangeht. Es ist nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wir suchen gemeinsam die Spuren jüdischen Lebens. Wie können wir in Zukunft solche Geschehnisse verhindern? Wie können wir für Offenheit, Toleranz, Respekt miteinander umgehen? Ich habe die Hoffnung, das motiviert mich dann auch, dass sie aus diesen vergangenen Dingen lernen, dass sie sehen, zu was Intoleranz und antidemokratisches Denken führen kann. Und dass es auch wichtig ist in der heutigen Gesellschaft, wenn man da mit den Schülern spricht, auch im Politikunterricht, dass wir auch viele Strömungen ja auch wieder in Europa haben, die solches Denken vermitteln und dass wir den Schülern auch zeigen, wie gefährlich das ist und wie wichtig die Demokratie ist, in der wir leben. Und das ist der Brückenschlag in die heutige Zeit. Jörg Friedrich vom Saarland will receive one of the Obermayer Awards this year, and I would like to ask him to come to the floor now. Congratulations, Mr. Friedrich. I would like to use this opportunity to talk a bit more with you about the initiative that you started. It has continued with many other projects. What's the secret of your success, what would you say? I think it's the fact that there are ever more new ideas. Whenever we concluded a project, a new one emerged immediately. New ideas for what else we could do emerged immediately. And many people contributed these ideas. It was not just myself, it was also other extra scholar education organizations and schools as well. And I remember the idea about the homepage, the website. Our students were disappointed that we could only do 7 placards for our exhibition, and that's why we had the idea of the website where we could include more information, and that is how the project got going. So laying the stones was our starting project, our initial project, and it moved on to 14 new projects. When did you realize that your students were really catching on to your ideas and your initiative? I think it was the fact that I was able to make them aware of the fact that the history that they only know from their textbooks about the Holocaust, for example, that is always told as a story of Berlin or Munich, big cities, not our rural area. And I was able to show them and to point out that all of this also happened in our villages where they come from. And suddenly they were interested in history, and I had great feedback conversations when students talked with their parents and grandparents at home. So that gave new momentum to our ideas. It contributed new information that I wasn't aware of, and that's how it just kept going. The awareness that it actually happened in front of their own doorstep in their villages. So history really came close to home. In the video, you said that basically the students are a reflection of our society. What would you say, and how far have these projects become part of life in your schools, and have they changed anything in the way you deal with one another at school? For us, it was important to include this exhibition in the school life, so all students in the school are aware of this exhibition, and it made us more open for other religions as well. I can give you an example. A couple of years ago, I had an event that I attended by a Jewish citizen from Jerusalem who explained about customs on Shabbat, and I had invited
Syrian refugees who were Muslims. And after the event, one of the Muslim boys came to me and said he found it very impressive and that there was a lot they could learn from one another. So that was another motivation factor for me that motivated me to keep working, that this boy told me that there was a lot more to learn. Thank you very much for your great work, Jörg Friedrich, receiving the Obermayer Award tonight. And I would like to ask the Speaker of the House of Deputies of Berlin to come to Berlin, who will hand over the award. And also the Obermayer family, come to the floor, please, to hand over the certificate. And now there's also a photo opportunity because this is a very special moment. We also need Sara Nachama, the president of the jury. We would like to have you on the picture as well. Everybody should be on this picture because this is a rare occasion. Okay, another round of applause, please. Thank you very much. Thank you very much. And again, congratulations to Jörg Friedrich. So this brings us to the next Obermayer Awards, and this year it goes to Stefan Schirmer and FC Ente Baghdad from Mainz. They foster understanding and acceptance, preserve Jewish history and play a lot of football. Der FC Ente Baghdad ist ja seit seiner Gründung 1973 ein sehr weltoffener und auch internationaler Verein. Wir haben 25 Nationen unter unserem Dach und insofern haben wir schon immer Mitspieler anderer Nationalitäten herzlich willkommen geheißen im Rahmen der Entenfamilie. Wir haben als kleines Schnellboot zwischen den großen Tankern der Politik uns gesagt, wenn etwas getan werden muss, dann tun wir das und wir krempeln die Ärmel hoch und wir machen einfach. Und wir engagieren uns ehrenamtlich, unbezahlt in unserer Freizeit. Wir sind der Meinung und ich persönlich bin auch der Meinung, dass dieses Engagement sich lohnt. Zumindest ist das ein Traum von mir. Und Stefan ist sehr open-minded, ist sehr offen, unwahrscheinlich engagiert. Das braucht man. Das ist ein wirklicher Macher. Das Besondere ist, dass wir uns schon seit sehr vielen Jahren um Menschen kümmern, um Menschen, die benachteiligt sind. Wir setzen uns aber auch ein grundsätzlich gegen Rassismus. Wir sind für Vielfalt, wir sind für Toleranz und wir treten ein für demokratische Werte und für Menschlichkeit. Ganz persönlich bin ich einfach beeindruckt, gerade von auch dem gesellschaftlichen Engagement und das zeigt einfach auch, finde ich, eine Größe von dem Verein und auch von Stefan, sich wirklich täglich einzusetzen für Menschen, die eben es besonders schwer in unserer Gesellschaft haben. Und das ist halt was sozusagen auch den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart spannt. Seit 2016 haben wir mit den Mainzer Erinnerungswochen angefangen hier in Mainz, die wir auch entsprechend initiiert haben und bei denen wir uns immer um Opfergruppen des Nationalsozialismus kümmern. Und gedenken seitdem jedes Jahr mit Ausstellungen, Vorträgen, Podiums- und Publikumsdiskussionen, mit Stadtführungen und diesen Dingen gedenken wir einer bestimmten Opfergruppe. Das begann mit den jüdischen Opfern, das ist die größte Opfergruppe des Nationalsozialismus. Dann kümmerten wir uns um Sinti und Roma, um Homosexuelle und um die sogenannten Euthanasieopfer. Selbstverständlich war einer der Hauptschwerpunkte gleich am Anfang halt die jüdische Geschichte. Ja? Und wir hatten den Enkel von Eugen Salomon, der hier einer der ersten Präsidenten oder der erste Präsident von Mainz 05 war. Den hatten wir hier gehabt im Stadion und er hat auch eine kleine Ansprache gehalten vor 30.000 Zuschauern bei dem Spiel gegen Bayern München. Hat er von seinem Großvater erzählt und das war für uns ein ganz, ganz großer Augenblick. 50 Jahre FC Ente Baghdad, 50 Jahre gesellschaftliches Engagement, 50 Jahre Hobbyfußball, 50 Jahre Erinnerungsarbeit, 50 Jahre Geflüchtetenarbeit. Das heißt, man lernt eine ganze Menge. Als dann 2014 die ersten Geflüchteten in Mainz ankamen, haben wir dann eben sukzessive diese Menschen, wie gesagt, willkommen geheißen und
auch ein Vertrauen zu ihnen aufgebaut. Ich war erst mit meiner Familie ein Jahr gewesen, dann sind die ja wieder zurück nach Syrien geflogen. Deswegen war ich ja auf einmal alleine. Und als ich in Bagdad das Verein halt gefunden habe, hatte ich eine große Unterstützung bekommen. Es ist nicht nur Fußball, sondern wir sind auch mehr als Freunde. Durch Stefan und anti-Bagdad, der hat das so gemacht, dass es ein Programm gibt, wo die Menschen, so die Geflüchteten, Sport haben, Fußball spielen, Spaß haben und auch einen Beruf lernen und erfolgreich im Leben sind. Anti-Bagdad hat so eine Seele, wo diese Seele für alle offen ist. So, herzlich willkommen. Im Krieg verliert man viel, glaube ich, so viele Teile von dem Charakter. Die Teile habe ich wieder bekommen bei anti-Bagdad. Ich habe wieder so diesen Bock aufs Leben und wieder alles zu sehen, die anderen zu helfen, da zu sein, einfach so. Es ist nicht nur Fußball, es ist unglaublich viel. Ich finde, dass wir so ein integratives Projekt sind. Und zum Beispiel ein Mädchen hat gesagt, wenn ich hier renne, vergesse ich, wie die Bomben fliegen. Und das gibt so Motivation, weiterzumachen. І завдяки волонтерам, і завдяки уткам Багдату нас це якось об'єднує, робить дружніми. Ми намагаємося один одного виручати і робимо все для того, щоб ці наступне покоління росло в безпеці. І у щасті. І в щасті. Glücklich. Ich hoffe immer, dass mein Engagement und das Engagement des FC Bagdad etwas bewegt, und zwar zum Positiven hin. Und deswegen tun wir diese Dinge. Wir freuen uns darüber, alle Enden, alle, die sich damit engagieren und alle, die da aktiv mitarbeiten, dass wir diesen kleinen Beitrag zur besseren Funktion der Gesellschaft tätigen können. Wir setzen uns nicht hin, legen die Füße hoch, schalten einen Fernseher ein und meckern über die da oben oder die da draußen und was alles anders oder besser gemacht werden könnte. Wir krempeln die Ärmel hoch und wir tun dann auch was. The 2023 Obermayer Awards, ladies and gentlemen, goes to Stefan Schirmer and FC anti-Bagdad. Congratulations. Stefan Schirmer, first of all, tell me, how did you come up with the name anti-Bagdad, which translates as Duck Baghdad? It made me very curious. I must say, you're the first one asking me today. Yeah, but just today, you mean? Well, we founded our club in 1973 and we wanted to be an international football club. Distinguish ourselves from the pub clubs back then, and back then, long before the war, 1973, 50 years ago, Baghdad was a synonym of stories from the Middle East, of 1001 Nights, and of course the duck is a lovely animal who always swims over the water, never goes down. So that was quite plausible for us and quite a good reason. So tell me, why do you think football is such a useful means to bring people together, to make them feel good about themselves, to create a sense of community? Well, football is a team sport, which means that every individual can only succeed if they pull together and join forces. So we try, and I think we are doing quite well, to create a sense of family, of community, of unity. And through football, through sports, we get lots of different nationalities and cultures, religions together under one roof. And that makes it very easy to get to know different people and to create what we call a duck spirit or a duck DNA,
teaching them about values that are important to us, and it works. And we're really, really pleased that the young people who play at our team, that they are really wonderful new members of German society. So did I understand you correctly? There is a duck codex. Yes, well, we call it duck DNA because values such as tolerance, openness, respect for others, that's something that is at the top of our agenda. It's a matter of course. It comes very natural, and we want to teach this all our members. You've mentioned that you've been around for half a century, and of course, you are always ahead of time, very much in tune with the times, and accept people who move to Germany. But if you look back at the last several decades, how did your work change? When we established the club back then, there was still a lot of Nazis around, even in schools as teachers, and we must forget about that. But this has changed over the years. So these right-wing, right extremist people now have very different platforms. Back then, they they were seen by society. They couldn't really hide. But now, with the digital world, they have their networks. They have their websites. They are connected in the darknet. They even have a political party represented in the Bundestag, in our parliament. So an entirely different situation. So thank you very much for your wonderful work, and I hope we'll see you for 50 more years at least. One Obermayer Award goes to you, Stefan Schirmer, Dennis Buchner, Sara Nachama, Judith and Joel Obermayer. Please join me here up front for the presentation of the certificate and the family photo. Wonderful. So smile, please, everyone. And a round of applause once again. Thank you. Thank you very much indeed. Congratulations. Ladies and gentlemen, we have some music in store for you. This has already become quite a tradition at the Obermayer Awards, and I'm pleased that we won the Luka Kasilitsky duo with one
Das Luca Castellitz. The Luca Castellitz duo, thank you very much. And now we're turning to the next awardees of the Obermayer Awards 2023. The next award goes to Rudolf and Marlies Walter in Bad Kissingen in Bavaria. Rudolf and Marlies touch the hearts of the survivors and their families, as you will see in the next video. Ich bin Marlies Walter, ich komme ursprünglich aus Miltenberg am Main und lebe seit Anfang der 80er Jahre hier in Bad Kissingen. Ich bin Rudolf Walter, habe in Würzburg dann Geschichte und Deutsch fürs Lehramt studiert und bin dann 1980 hier in Bad Kissingen Lehrer geworden. Der Anstoß eigentlich, sich dann mit der jüdischen Geschichte dieser Stadt zu beschäftigen, der kam von einem früheren Schüler, von Hans-Jürgen Beck. Besonders intensiv wurde dann der Kontakt im Jahr 1988, als der 50. Jahrestag der Pogromnacht anstand. Und ich hatte dem damaligen Oberbürgermeister Georg Strauß vorgeschlagen, eine Ausstellung aus diesem Anlass in Kissingen dann also auch zu organisieren. Und da hat er mich angerufen und gefragt, ob ich nicht irgendwas mit meinen Schülern machen würde. Und da ist dann die Idee mit der Ausstellung geboren worden. Wir hatten ein halbes Jahr Zeit, um die auf die Beine zu stellen. Und hat dann zusammen mit seinen Schülerinnen und Schülern eine ganz großartige Ausstellung dann auf die Beine gestellt, die so großen Zuspruch dann auch erfahren hat, dass sie dann auch als Dauerausstellung im jüdischen Gemeindehaus eingerichtet wurde. Wir haben die Geschichte der Gemeinde, das religiöse Leben da natürlich auch beschrieben, die Synagogen, die es gegeben hat, den Friedhof. Und dann in einem zweiten Bereich gezeigt, wie integriert diese jüdische Bevölkerung in der Stadt war. Die Geschäfte, die sie hatten, die Kurhäuser zum Beispiel auch. Aber im Mittelpunkt standen dann für uns vor allem Einzelschicksale. Also die Familien, die hier gelebt haben, die Menschen, die deportiert worden sind, aber auch natürlich die Familien, die sich retten konnten, die zum Beispiel in die USA oder nach Palästina dann emigriert sind. Das war das erste Mal, würde ich sagen, dass in Bad Kissingen die Bürger mit ihrer NS-Vergangenheit konfrontiert worden sind und gesehen haben, was mit den jüdischen Bürgern halt geschehen ist. Es kamen damals dann nach 88 ja, jüdische Gäste nach Bad Kissingen und die Stadt hat dann immer geguckt, wer kann diese Gäste betreuen. Und so kam ich dann langsam ins Spiel. Ja. I got a chance in 2004, decided to see my father's hometown of Bad Kissingen because I'd heard a lot about it from him. And I wasn't expecting anything at all. I'd never been there, I didn't know anyone. And on one of those days, Marlies came and she showed me the Jüdisches Leben in Bad Kissingen exhibit in the Jüdisches Gemeindehaus where my father had been born and raised. And then she took me around town and showed me all of the Jewish sites in Bad Kissingen. And ever after that, we've stayed friends. We've kept in touch over the years, and I've gone back to Bad Kissingen on multiple occasions and have been able to visit with the Walters, and we've just gotten closer. Wir haben kooperiert sozusagen. Das heißt, ich habe das didaktische Konzept entwickelt, und meine Frau hat die Projekte dann durchgeführt. Hat sie oft besser gemacht, wahrscheinlich als ich als Lehrer. Und das hat eigentlich ganz gut auf diese Art und Weise funktioniert. And the work that they're doing bring back a feeling of hope. And I think that you don't have to forgive what happened to reconcile, to be able to have a relationship again with Germany and with Germans. So I think they're a big part of that. Also es war erst vor 2 Jahren die Enkelin eines emigrierten Kissinger Juden da und die sich dann auf die Spuren der Großeltern gemacht hat. Sie wollte noch mit ihrer Großmutter in den USA zu Lebzeiten darüber sprechen, was sie in Deutschland gesehen hat. For my generation, part of the healing process is going back and understanding the past so that we can build bridges between our history and our present. And I think that the Walters have, their work has been able to help me build that bridge. And I think if they had not been there and I'd gone back to that town and I had nobody to interact with or bring that community to life, I would have felt alienated from my history. I would have felt like, okay, I see the place, I see where he lived,
but there's nobody here keeping it alive, and it's erased and gone. And because they're there, I didn't feel that. I felt like I'm still connected to this place, and there's people who are keeping it alive, and they still care about this like ancient community that my grandfather was part of and that therefore I'm part of. And if they're keeping it alive, then it's still there, and that's a beautiful thing. Also es wird keiner mehr in die Situation kommen, in der ich war, dass er noch überlebende, emigrierte Juden treffen kann. Und das war vielleicht für mich auch die Motivation zu sagen, man muss diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, dort irgendwie einbringen, dass diese Geschichten von den Menschen nicht vergessen werden. Meine Frau hat mich da auf die Idee gebracht mit dem Gedenkbuch auch. Also der Kern ist sicher diese Datenbank mit den Biografien. Inzwischen sind es also fast 700 Biografien geworden. Und was uns wichtig war, möglichst lückenlos, wenn es halt ging, das Leben zu rekonstruieren. Und wir haben dann natürlich auch entsprechend die Quellen dazu angegeben, dass jemand, der weiter forschen will oder sowas, die Möglichkeit hat, auch Nachforschungen zu betreiben. Rudolf and Marlis Walter have made the Jewish history of Bad Kissingen an understood and accepted part of the town's history, and have managed to heal the relationships enough that the survivors and their families feel comfortable visiting there. And it is now a normal part of the town's history and culture, and anyone living there or growing up there is certainly going to feel that. Rudolf and Marlis Walter. You will receive the Obermayer Award 2023. Welcome. It's great to have you here. We just heard it in the video from one of the children of survivors that the Jewish history of Bad Kissingen has now become an integral part of the history of the town. Is that how you feel? Has Bad Kissingen changed thanks to your work and your initiative in recent years and decades? I think it has. When we started at the end of the 80s, not much was known about Jewish history in Bad Kissingen. For example, in our town chronicles, it said that the great synagogue of Bad Kissingen had been destroyed, and the fate of the Jewish population is common knowledge. But actually, nothing was known about the fate of the Jewish population in Bad Kissingen. And now, thanks to the exhibition, the projects we did, it's much more present in people's minds, and people know what went on. Marlis Walter, what does this work give to you personally, your commitment? For me, the encounters with people were very interesting. It was interesting to hear about their life stories after they left Kissingen, and also the life stories of their children. And I think we can transfer these life stories to our visitors, to the students that come to our exhibition, and we can give them an image of how difficult it was for these people who were able to emigrate. The more you know, the more you see, and you keep doing your research. Where do you still find information? What are important sources for you? For example, I started in my school archive. I started my research in the school archive, where we have files of 200 Jewish students, and I wanted to know what happened to them, if they survived. And the next place you go is the town archive, where you can find out where they moved to. And computers really help with that. You can write to archives, and it's great to find people. That's a very special moment. For example, a week ago, someone wrote to us from Israel who discovered our memorial book, where he found his grandmother's biography, and now he wants to know more about her. We replied right away, and for us it was great because we learned what happened to the rest of the family. For example, we didn't know about one of their daughters, whether she had survived or not, and we learned that from
this person who wrote to us, they sent us pictures, and that is really valuable for our work as well. So it's not a one-way street. You also receive information about the survivors and their families. That's great, and that's how you can keep building the picture of the Jewish community in Bad Kissingen. Congratulations. Thank you very much for your work. Dennis Buchner, the Speaker of the House, is already here with us to hand over the certificate. Judith Obermayer and Sara Nachama are also coming to the front for the family picture. And now it's time for the picture and another round of applause. Thank you very much. Thank you very much, and all the best for you. So now let us move on to the next Obermayer Award, which this year goes to Roswitha Weber from Kenzening-Bombach in Baden-Württemberg. Roswitha Weber introduces primary school children into Jewish culture, the crimes of the Nazis, and the significance of empathy. Here goes the film again. Ich bin Roswitha Weber. Ich bin Lehrerin gewesen und seit 2016 im Ruhestand. Das ist kein Ruhestand, weil ich da praktisch einen neuen Beruf oder eine Berufung weitermachen konnte. Ja, ich habe vielleicht immer schon ein bisschen Dinge gemacht im Unterricht, die ich einfach für wichtig fand, damit die jungen Menschen sich, mein Ziel war immer, damit sie sich ein Bild machen selber von der Welt. Also nicht, was sie vielleicht als Halbwissen gehört haben oder vielleicht als Vorurteile von der Familie, von Großelterngeneration. Und so kam ich irgendwann 93, 92 zu diesem Buch von Inge. Ich bin ein Stern, und ich habe gedacht, ja Gott sei Dank, das ist ja ein super Buch. Das brauche ich für meine Viertklässler. And Mrs. Weber did that. She has a certain way of teaching. And she used my book as a place to go start with, because my life hasn't been that great. Being a Jewish girl at the time of the Holocaust. Was ich immer faszinierend fand, diese Sichtweise durch eine Person, die eigentlich genauso alt war wie wir in dem Alter damals. Also sprich Inge Auerbacher, die als Kind eben in dieses Ghetto gekommen ist und eben dadurch, dass wir dann auch in dem Alter waren, eigentlich direkt eine Verbindungsperson hatten. Also ich denke, gerade auch an anderen Grundschulen wird das Thema Drittes Reich gar nicht so angesprochen oder behandelt, oder es wird eben für die höheren Klassenstufen aufgehoben. Und da sagt aber Frau Weber, was ich super finde, eben direkt von Anfang an, das gehört zu unserer Geschichte und mit dem müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Es ist einfach herrlich zu erleben, wie meine Mutter Kinderherzen öffnet, wie sie aber auch gleichzeitig auf der Ebene Kollegium für Eröffnung gesorgt hat, sich dem Thema zu stellen. Das ist ein ganz großer Punkt, weshalb dieses Projekt, glaube ich, überhaupt erst entstehen konnte. Meine Mutter hat einen Weg gefunden, mit dem Team das kindgerecht so aufzubereiten und langsam dran zu wachsen und zu entwickeln, dass das gar kein Thema mehr war, da dran zu gehen. Und das Hier und das Jetzt so zu gestalten, dass es ein Fundament nachhaltig bildet für alle folgenden Generationen, sich dem Thema Holocaust zu stellen. Durch Erinnern, sich bewahren, Kopf behalten, um Gutes für die Zukunft zu schaffen. Kinder in dem Alter verstehen sofort, was das Wichtige ist. Also da fielen die Worte, die man hier in der Erinnerungskultur vielleicht groß sucht. Das ist ja schrecklich. Das ja, gibt es heute auch noch. Gäbe es das heute? Das darf es ja nie mehr geben. Was können wir dafür tun? Und meine Schüler sagten, wir schreiben der Inge. Die muss man ja trösten. Also das ist ja wirklich, was die alles erlebt hat. So entstand der Kontakt und die Inge schrieb zurück. Das ist eben toll. Das ist Inge. And when she invited me, I was very happy to speak in her school. And she had
a great idea how to do it, to make Inge Auerbacher Tag, which she does every year around my Liberation Day from the Theresienstadt or Terezin concentration camp. Frau Weber hatte auch erkannt, dass auch Kinder sowas verstehen können schon, was Leid bedeutet. Und ich selber habe es ja an mir gesehen, also ich habe ja Mitleid empfunden. Ich habe ja gespürt, das ist nicht richtig, was da passiert ist. Und deswegen finde ich es auch eben bei dem Thema vor allem sehr wichtig, auch mehr über das Judentum zu lernen, was wir auch damals in der Schule gemacht haben. Ich glaube, jeder Mensch hat ja Vorurteile und man sollte nicht über einen anderen Menschen urteilen, bevor man auch nicht den Menschen selber kennt. Und dadurch, dass Kinder ja so die Zukunft sind, muss man doch gerade bei ihnen anfangen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das schon so früh gelernt habe, was passiert ist, kann ich sehr viel besser damit umgehen, auch wenn ich jetzt mitbekomme, dass manche Menschen das leugnen oder sagen, das war doch gar nicht so schlimm, dass ich Argumente habe und etwas dagegen sagen kann. Es braucht so engagierte Menschen wie die Roswitha, die sagen, ich habe jetzt dieses Buch und ich will das weitertragen und es ist mir eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, man spürt es, dass es ihr eine Herzensangelegenheit ist, bei allem, was sie darauf aufgebaut hat und wie sie das weiterträgt. Und sie steckt damit an. Geschichte ist was ganz, ganz Wichtiges. Kümmert euch um Geschichte, weil Geschichte ist es was Grundlegendes. Aus der Vergangenheit kann man etwas lernen, das ist eine Chance, da sind Erfahrungen drin, mit denen ihr arbeiten könnt für die Zukunft, weil man dann Erkenntnisse macht. Und ihr müsst ja wissen, was antworte ich, um Eltern zu ermutigen, um Großeltern zu gewinnen. Ich hatte manche auch im Unterricht, die berichteten dann aus ihren Erfahrungen. Also man muss sie einbeziehen. Ja, man muss viel Elternarbeit machen. Und ja gut, ich habe dann auch immer gesagt, wisst ihr, Lehrer sein ist viel Arbeit. Roswitha Weber, ladies and gentlemen. Welcome to the Obermayer Awards. Congratulations and welcome here. Congratulations. Roswitha Weber, you spoke about the work you have to do with parents. That's a very interesting point indeed. Yes, indeed. Well, how do you manage, or how do you try to get parents and grandparents involved? How did you do it when you were still working at school to integrate this other generation? Well, you know, I think what's most important is to be creative. And this creativity and my ideas don't stop at the parents' doorstep. And I didn't really find it particularly difficult to inform the parents, because we always inform parents about what we teach their children. Sex education, for instance, or any excursions that we do with their parents, and culture of remembrance and a culture of welcoming other people. These are fundamental pillars of our democracy, and I think this should be part of the profile of our school as well. So I wrote letters to the parents, informed them at parents' reunions, also included the grandparents, gave them the chance to talk about their own time at school, because that was basically the time, the same age Inge had. Inge, hi. She is surely with us virtually, Inge Auerbacher. So, yes, I always thought about school as a house of learning. I was lucky enough to have a principal, and let me remind of Mr. Fressler, who just let me do my thing. And this is really important, to let teachers do their thing and not to regulate them
too much and hinder them in these efforts. And his predecessor, his successor, the principal, just followed in his footstep and also enabled my colleagues to carry on this path. And Inge, first of all, of course, the father that we saw in the film, the father who made the film, actually, that really is important to include the parents, to get them on board. So I'd like to thank them as well. So if you want to give some advice to those who think, well, I like the idea and I would like to do something similar, because apparently you really triggered a new development, what would your advice be to those people? Well, I think will, determination, is really important. I would like to thank the city, the municipality as well, because if you find the right people there, then you get what you need. In other terms, building the framework for this remembrance work. I'm married into a history association. My husband works for a history association. So that made everything much easier. And I'd like to thank policymakers as well. So what you would like to say is you need allies, yes. I would also like to greet my pupils and tell them, do have the courage of your conviction and be stars. That's what Inge used to say. So Roswitha, thank you very much indeed. That's quite a message. So you will now receive your certificate, the Obermayer Awards, from the Speaker of the Berlin House of Representatives, Dennis Buchner. The family Obermayer will join us, and the President of the jury, Sara Nachama, and of course the photographer. So that's your applause, Roswitha. Roswitha Weber, once again, all the best to you. Thank you for being here. And now, once again, we have a musical intermezzo, the Luke Kastelik duo with Benny Goodman and Avalon.
Vielen Dank. Thank you very much, the Luca Kastelitz duo. And now we'll move on to the next Obermayer Award, which will go to Marion Welch from Klein Magno in Brandenburg. Marion Welch believes in the power of personal stories to bring people together, and here you can see her work in the next video. Ich bin Marion Welch, wir sind hier in Kleinmachnow und hier lebe ich und mache auch einen Gutteil meiner Arbeit hier. Also ich interessiere mich einfach brennend für die Geschichten von Menschen. Je mehr ich erfahre von anderen Lebensgeschichten, umso mehr Empathie und Verständnis kann ich dafür entwickeln. Ich finde es ganz wichtig zu gucken, was ist in der eigenen Familie. Und da sind sich ja inzwischen auch viele Leute einig, das ist so ein bisschen unterblieben. Wir haben so eine offizielle Gedenkkultur, aber wir haben uns nicht getraut, Opa zu fragen. Und dann habe ich angefangen zu forschen und zu suchen. Und alles, was ich gemacht habe in den ganzen Jahren, war immer zu schauen, wie kann man die nächste Generation mit einbeziehen? Wie kann man diese Geschichten von den Zeitzeugen über die zweite Generation in die dritte Generation transportieren? Wie kann man ein Verantwortungsbewusstsein entwickeln für bestimmte Sachen und nicht nur für diese Mauer Auschwitz? Und das habe ich immer versucht, über persönliche Beziehungen zu machen. Und bei Marion Welch habe ich gleich gemerkt, dass sie unglaublich interessiert ist in alle Richtungen, dass sie ganz offen ist für die Menschen. Und so habe ich kennengelernt, dass sie in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz die Leiterin war und ein wunderbares Projekt initiiert hat, nämlich das Tandem-Projekt, in dem sich nicht nur nicht-jüdische und jüdische Menschen kennengelernt haben, sondern ein generationenübergreifendes Projekt. Es ging um israelische Großeltern, die deutsche Wurzeln hatten, in Deutschland noch geboren waren und auf die eine oder andere Weise Deutschland verlassen mussten. Und die Deutschen, die waren eben auch Kinder gewesen und hatten möglicherweise Bomben miterlebt und waren eben auf ihre Art und Weise Opfer dieses Nationalsozialismus. So, und die sollten nun miteinander eine Woche verbringen und haben jeweils einen Enkel mitgebracht. Look, I got the offer to go to the Tandem Project. I was interested and I said I'll take a chance and see what happens. After 5 or 6 days, when we parted, there wasn't a dry eye. One of the nice things that Marion did, that was the first time that we could discuss and talk, you know, and it really brought us all together there. It was a metamorphosis. It was unbelievable. Genau, immer wieder sich auch daran zu erinnern, dass wir halt irgendwie alle einzelne Menschen sind, die irgendwie auch empathiefähig sind und miteinander ins Gespräch kommen können und miteinander irgendwie reden können. Und ja, dass das irgendwie total wichtig ist. Ja, so eine ganz persönliche Beziehung einfach aufzubauen zu dieser Geschichte, zu diesen Menschen und damit eben auch so zu meiner eigenen Geschichte. Die Arbeit, die Marion macht, ich bewundere sie quasi dafür, dass sie einfach sehr kritisch und selbstkritisch an die Themen rangeht und vor wenig quasi zurückschreckt, ja. Ich denke, dass Marions Ansatz immer war und auch die wirkliche tiefe Überzeugung, dass Begegnung der Schlüssel für Frieden ist. Und das wirkt bis heute nach. Und so kamen ganz viele Projekte zustande, von denen ich erfahren habe. Und schließlich auch ihr neuestes Buch, Eine Waschmaschine in Haifa, das so typisch ist für Marion, denn sie hat diese Menschen einfach per Zufall kennengelernt. Wir haben ein paar Tage in der Negerwüste verbracht und dort ein Ehepaar kennengelernt. Und die Frau sprach uns an, weil sie uns Deutsch sprechen hörte und sagte, ihre Familie komme aus einem kleinen Ort in the middle of nowhere in Deutschland. And she asked me, oh, how do you know German? So I said, well, my mother, she was born in Schenklengsfeld, and so when she heard Schenklengsfeld, she said, oh my God. Und das ist der Ort, aus dem meine mütterliche Familie kommt. We invited her to our house in Haifa, to the house of my parents, and where my grandmother and grandmother was living. And she made a big research, and she found many
many letters and pictures and all kind of details about my family. Und das ist ihr Wesen, auf Menschen zuzugehen und die Menschen merken, dass sie Interesse hat, dass sie sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzt und dieses Wissen nicht für sich behalten will, sondern an andere weitergeben will. Deshalb hat sie auch auf diese Reise ihre Nichte mitgenommen, weil es nicht bei ihr bleiben soll, das Wissen, sondern weil es andere erfahren sollen. Wie in diesem Tandem-Projekt ist es wichtig, dass verschiedene Generationen, die verschiedene Zugänge haben, verschiedene Sichtweisen, das auch in ihre Welt mitnehmen und wieder weitertragen können. Jetzt ist die Frage, wie können wir die Erinnerung wachhalten? Und das können wir nur, indem wir unseren Kindern ein Verständnis dafür mitgeben. Das Vorurteil hilft niemandem weiter. Und deswegen denke ich, sind diese vielen Grautöne so wichtig. Und das Verständnis für jemanden, der anders aussieht, anders spricht, anders ist, anders glaubt. Und das möchte ich, dass die Menschen, die in meinem Umfeld sind, das auch können. Ein Obermayer Award goes to Marion Welsh. Marion Welsh, it's great to have you here. Welcome and congratulations. When I saw the video in the run-up to this event, I thought there are no coincidences in lives. Just imagine meeting someone on holiday whose family comes from the same small town in Germany like your own family. That's strange, isn't it? Well, that's the kind of stuff that happens in Israel because there are many people who have roots in Germany. I didn't really think it was a great coincidence. Somewhat coincidental, yes. What a great story. The Tandem project is also a really great idea. What was the spark that started this kind of initiative? I was in Israel and I spoke to friends and they said at every street corner there are German classes available. The young Israelis all want to learn German. And so it seemed a good idea to bring together those who had been victims of the Holocaust and to take them with their grandchildren to Germany. And I remember we were all quite apprehensive of this project because we thought they might be re-traumatized. It's not uncommon. Yes, especially for the Holocaust survivors. Exactly, and that's why we got in psychosociological support. But in the end, it was great. And young people were just playing music all the time. And we were just sitting together and the weather was great. And Golwitz is a very great, warm-hearted place to be. And as George said, in the end, there wasn't a dry eye when we parted. And the psychologist was out of work. I don't know. Maybe we should ask her again. So what drives you personally to deal with this kind of history and the stories? Well, of course, it's the stories that drive me, the people and the stories that are just intricately linked. And that's a great motivator. I don't know. Perhaps it's just me. Yeah, well, maybe, question mark. I could really imagine that. And apparently these projects and these relationships draw ever wider circles and lead to new projects. Is there a new project that you're working on at the moment? From 2015 up until the COVID pandemic, we had mother-child classes that were also showed in the picture, German classes for immigrants in the first wave of immigration that we had after 2015 in Germany. And it was important for me to support mothers with small children, with babies, because they are usually the last ones to be assigned to a German class. So they were only allowed to come if they actually had a small child, a baby. Because women behind closed doors are all the same. They have all the same problems. They want to achieve something for their children. They want to be able to speak to the teachers in kindergarten and in school.
And sometimes we just went to the supermarket, we went to the bakery products shelf, and we looked at what things are called. And the children, the babies, had the advantage of growing up in a German environment. So their culture shock in kindergarten wasn't so severe. We had to end this project when the COVID pandemic started, and I'm just in the process of trying to revive it again. Fingers crossed for that. You just said we are trying to do this. I can imagine that you need people to work with you. Who were you able to get on board for your work? On a small scale, we had women who were willing to look after the children for a small fee. And after the second class, we were able to get former course participants on board, and we always had one German and one of the refugee women working together, looking after the children. So they would speak German together, they would speak with the children during the 3 hours in the morning. And of course, you have to get the local council on board, because until then, childcare was managed through and funded through an association that we had set up. But at the beginning of the COVID pandemic, our funding had run out as well, so that's also something we're working on at the moment. Best of luck with that. And before you go back to your work, we want to give you the Obermayer Award for your work. And I would like to ask Dennis Buchner once more to come to the front with the certificate, Judith and Joel Obermayer and Sara Nachama for the picture. Please come to the front. Congratulations. Herzlichen Dank. Thank you very much and all the best. Congratulations. Dinge weitergeben. Wie macht man das am besten? Handing things, passing things on. How do you do this best? So we'll now move on to a project that gives a wonderful answer to this question. One Obermayer Award goes to the project Zweitzeugen e.V. from Essen in North Rhine-Westphalia. Zweitzeugen, or secondary witnesses, collect and compile the stories of survivors, and they use them to teach young people about the significance of history and the importance of empathy. And there's another film for you to give you an impression. Zweizeugen e.V. macht junge Menschen stark, sich gegen Antisemitismus und andere Diskriminierungsformen einzusetzen. Und das machen wir, indem wir die unglaublich bewegenden und besonderen Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden an ihrer Stelle weitererzählen an junge Menschen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese besonderen Geschichten den Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu dieser Zeit geben, dass sie ihnen ganz viel Wissen über diese Zeit mitgeben, aber vor allen Dingen, dass sie ermutigen, sich einzusetzen für eine Gesellschaft, die sich ganz lautstark macht gegen Antisemitismus und gegen andere Formen von Diskriminierung. We created the word Zweitzeugen, which you could translate with secondary witness. The meaning is that we, as we listen, as we dive into their stories and we dive into what happened during the time of the Shoah, of the Holocaust in World War II, that is how we become secondary witnesses. As such, we can work and tell these stories to others. Das wirklich Unglaubliche bei den Zweizeugen ist, dass nicht einfach nur die Geschichte einer Person quasi vorgelesen wird, sondern dass sie wirklich versuchen, deren Vita zu verstehen, deren Gedanken zu verstehen, mit anderen Worten, sich wirklich in diese Person herein zu versetzen. Und mein Vater war sehr, sehr nicht nur froh, sondern auch erleichtert geradezu, dass er über die Zweizeugen Multiplikatoren gefunden hat, die seine Lebensgeschichte nunmehr weitertragen können an eine junge Generation. I was very impressed by their goal, that they wanted to keep those stories alive. I mean, who is going to tell my story when I can't anymore? Und deswegen ist es so ein besonderes Geschenk, glaube ich, wenn jemand die ganz persönlichen Erlebnisse und Geschichten mit einem teilt. Das ist wahnsinnig berührend. Die Geschichten zeigen vor allem Menschen.
Sie zeigen Menschen, die ein ganz normales Leben hatten, wie unsere SchülerInnen auch, die in diesem Raum sitzen. Und sie können sich ja identifizieren an manchen Stellen. Und das ist etwas, was für sie unglaublich wertvoll ist, wo sie schon mal so merken, okay, warum habe ich vielleicht ein Vorurteil? Warum gibt es vielleicht ein Stereotyp? Oder warum grenze ich jetzt vielleicht eine Person aus, wenn sie doch auch nur ein Mensch ist und vielleicht auch sehr ähnliche Interessen hat wie ich, aber ich das gar nicht weiß. Für mich war das Ausschlaggebende, zu hören, dass, also dieses Lebendige, dass man von anderen Leuten hört, wie das Leben da war. Dass man mitbekommt, dass es genau solche Stories wie Elisheva gab, die fliehen mussten. Okay, warum mussten die fliehen? Wie kam das dazu? Wie haben die sich von ihren Liebsten getrennt? Und wie haben die kommuniziert, wenn sie kommunizieren konnten? Und solche Fragen haben einen immer weiter angetrieben. Ich glaube, was unserer Gesellschaft im Allgemeinen einfach fehlt, ist Kommunikation und mehr Zusammenhalt. Und das wird, also beides wird in diesem Workshop halt einfach gestärkt. Aber entspannender wird es, wenn wir irgendwann von der Geschichte weggehen und schauen, okay, so sah Antisemitismus damals aus. Aber das war ja nicht nur eine Zeit, die von 33 bis 45 behandelt, in der Zeit, wo es dann Antisemitismus gab, sondern Antisemitismus gab es lange Zeit vorher und die gab es auch heute noch. Und wie hat sich der gewandelt? Wie kann man Antisemitismus erkennen? Und was kann man vielleicht auch dagegen tun? Here you and I are. It's not our fault that that happened. We were not there. You don't have the responsibility for that, because that's often a question. Am I responsible? Well, you were not there. But you know what? You and I, we are responsible that this will not be forgotten. So that is our responsibility. That is what we share. And this is what we can do. Zweitzeugen is my best storyteller and tell the story to others. Zweitzeugen, I hope everybody knows by now what Zweitzeugen is. Those who tell our stories, who go to schools and give workshops. Ich muss sagen, als das Projekt sich dem Ende geneigt hat, waren wir alle extrem stolz auf uns, denn wir Jugendliche sollten versuchen, das Geschichtliche, die Vergangenheit nicht dabei zu belassen, sondern auch für uns heute in die Gegenwart und in der Zukunft weiterzutragen. Ich glaube, wenn ich bei uns ins Team gucke, sind das alles Menschen, die sich von einer Überlebensgeschichte haben inspirieren lassen, berühren lassen, die aber vor allen Dingen daran glauben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Menschen, egal welcher Religion, aber auch egal welcher Sexualität, welche Herkunft, einfach akzeptiert. Wenn ich überlege, wofür stehen die 120 Ehrenamtlichen bei uns im Verein, dann ist das eine tolerante, akzeptierende Gesellschaft. Well, our vision is that every person in Germany, and especially young people, will become second witnesses as well. And a second witness is that means to be a person who listened and who understands how important remembrance is and how important it is to take a stand. Another 2023 Obermayer Awards goes to Zweitzeugen e.V. Congratulations. So, on behalf of the project, I'd like to ask Nina Taubenreuter, Ruth Anne Damm and Sarah Hütten-Behrendt to join me here up front. There are 120 volunteers we just heard in the film that work with you. How do you find those people, or how do you get those people on board? In many different ways, to be honest. There are often topics or projects that we advertise where we need support. But often then there are people who just get in touch, they reach out, they say, I heard about your work, I read about you, or perhaps you were at my school giving a talk and I'd like to join, and what can I do? So there's so much we have to offer in terms of work. How did you get involved? Well, we got to know each other through another project, and I was immediately
enthused by the idea. Before, I was part of a project where young refugees told their stories in school classes, and then we bonded through the story of a contemporary witness that had a lot of common with the story of a contemporary witness. There were many similarities in the way they fled, 70 years between them, but many similar places, and this brought us together. Ruth Anne, how did you decide to get involved at Zweitzeugen? Well, me and Sara are founding members of the association. 12 years ago, we were still students between exams and oral exams, between the bachelor and master degrees. And we were really touched, or rather not touched, but rather shocked by our ignorance. How little we knew about what happened after May 8th, 45. When we learn about history, we mostly learn about the Night of the Broken Glasses, the end of the war. Then we say, well, then that's when anti-Semitism ended. But that's, of course, not the case. And we wondered, and we were quite shocked how little, as I said, how little we knew. How many survivors are still living in very precarious conditions, and we wanted to know more about what it was like to survive this. Will you ever be able to trust a person again? Will you ever be able to love again? Will you be able to recover your education, your training? And then we tried to find survivors. And to this date, we met more than 37 survivors and managed to tell their stories, and they motivate us to never stop. We want a society that's made up of many, many secondary witnesses. You already mentioned a few things about the process. So, Sara, you get people to tell you their stories. Do you meet them often? How does it work? How does the direct meeting between a contemporary witness and a secondary witness become a project? Well, I guess it's quite similar to the many examples we saw today. In the beginning, there's always an open heart and an open ear. So often, the connection needs to be made between people in the future and a contemporary witness, whether it's us who acts as an intermediary or a volunteer. They need to learn about their story and let the story take it into their hearts. So we take this story in and we hand it down to children, school children, to young people, and we tell them, why is this very story so important to me? Or how did it become so important for me? What did I learn about it, and why is it so important that I tell this story? But you still document the story, don't you? Like, you use cards and photos and maps and things. So how does this work exactly? Well, of course, the spoken word is key, but behind the spoken word is a lot of foundation. The conversation we had with the contemporary witnesses was recorded. We transcribed it. We make reports of it. We rewrite articles about it. Then we usually produce an exhibition that we take with us from place to place, and we prepare an educational concept. So with our pedagogical team, we have created a concept how you can teach very young children even about stories like this. So what really touched me very much about this was that many contemporary witnesses are really relieved about the fact that their story is being told. Do they accompany you from time to time? Well, we sometimes have them with us, mostly virtually, but for most of them, it's just too hard, and it's also re-traumatizing, and we need not forget about it. We, as an association, get many
questions about interested people or the press who want to talk to an actual contemporary witness. Hannah Pig, for instance, a contemporary witness, a survivor who died recently. She was a friend of Anne Frank as well. She contacted us and she told us, I just can't do it anymore. I get so many requests, so many letters and emails. For decades, nobody wanted to know anything about me, and now it's just being flooded. Help me. And we should be aware about this as well. So it's a two-way street. You not only search people, but people come to you as well. So beautiful. Thank you very much for your wonderful work. Zweizeugen EV, spread the word about them. Dennis Buchner with the certificate. There are a few volunteers here today. Please join us for the photo with Joel and Judy, of course, and Sara Nachama. So now the photographer really has a challenge to get everybody in. Please, everybody smile. This will take a second, ladies and gentlemen. Beautiful. And round of applause once again. Even without a wide angle lens. Thank you very much, Zweizeugen e.V. So that were the awards. Time for the music again. George Gershwin, Oh Lady Be Good, by Luca Castellitz and his colleague.
The Luca Kastelitz duo, thank you very much. Ladies and gentlemen, this is the end of this year's Obermayer Awards ceremony. Thank you very much again for your great commitment, and I wish all of you strength, strong nerves for everything that's ahead of you, and I wish you all good partners for your work. Thank you very much to the Obermayer family for making all of this possible. Thank you very much. This is a very valuable commitment that is really drawing ever wider circles, and it is fascinating to see the new projects emerging from projects. Now it is time for me to say goodbye and to give the microphone to the Speaker of the House of Deputies in Berlin, Dennis Buchner. Thank you very much, Shelly Kupferberg, for hosting this evening. But I would also like to thank the Obermayer family very much for the great way in which they have carried forward the work of husband and father across the generations, making sure that we can hand out 6 awards to 6 projects every year. But you also make sure that the projects connect among each other and carry forward their work, making the world a better place. And I think that's what's really important and what I want to say tonight. We've seen lots of great projects that are really encouraging, because what happened to the Jews in Germany started by being discriminated against. It started with prejudices that were carried out into the world. And I think we have to do everything we can to make sure that history doesn't repeat itself, that these things don't happen again to Jews, but also to other groups within our population. And we're living in difficult times. And again, we're looking for scapegoats. We're looking for people we can discriminate against because they have a different color of skin, different country of origin, or different religion, or might be disabled. And I think the lesson we learn from evenings like this one, from our history, is that we no longer must single out people, that we have to stick together as a society. And I would like to thank all of you for contributing with your projects to carrying this idea forward. And now I'm looking to next year's awards ceremony, and I'm really looking forward to it. And I am sure that the Obermayer Foundation, together with the jury, will select great projects, so that next year, once again, we can say we met people who made the world a better place. Thank you very much for coming tonight, for tuning in online. Thank you.